So good evening all of you. Today onwards we are going to go start with algebra, second year algebra. We will go with the chapter called Binomial Theorem. So these 40 days or 45 days will completely focus on second year part. So short term batch 1 వాళ్ళు మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి. So STB1 we can call it as short term batch 1. మీకు ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుందిరానన్న లేదా సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. So it has been divided into 2 parts. In the phase 1 we call it as BB, means before board exams. So first in the board exam, before we will do only 2 hours daily. So in these 2 hours daily, 2 days you will have math, 2 days physics, 2 days chemistry. And if possible, my suggestion is just work 1 hour extra on that. Therefore, you will be in touch with the complete subject, whatever you are learning. Dear students, is it audible? Is it audible? Can you say yes? Mahesh, Srinidhi, Sharan Singh, Pavan, Anusha, Bhavya, Abhiram. Good evening all of you. Can you please say clearly, is it audible or not? It's audible. That's beautiful then. Okay, good. ఇది షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్ 1 వాళ్ళకి. బట్ అంతకుముందు ఇప్పటి వరకు జరిగిన CC1, CC2, CC3, CC4 అండ్ రూట్స్ సీనియర్స్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ రూట్స్, హూఎవర్ ఇట్ మే బి, ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు దాకా మీ ప్రిపరేషన్ అప్ టు ద మార్క్ లేకపోతే యూ టూ కెన్ ఫాలో దిస్ సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రూవెన్ థింగ్ in less time to get the best ranks. And after boards we can call this is a phase 2 preparation. So according to the schedule, second year mottam aipotundi before boards. Second year what? Math, physics, chemistry complete avutundi before board exam. Means mostly April 17th is the last working day for us, I think, in this schedule. Ardhamautunda? So by April 17th or 18th, we will complete the total second year syllabus. If any subject is lagging, a speed, you will get extra classes on Sundays. This is the thing. After boards, so what we will have then? First year syllabus. Ante kada undedi inka. So ikkada em untundo chudandi jagrataga. Inka after boards we don't have any other inka ere panchayatile em levu kada manaki. Completely ఉన్నదంతా ఒకటే పని కదా, అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్. సో అకార్డింగ్ టు మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ బిట్వీన్ 50 to 60 days గ్యారంటీగా దొరుకుతుందిరా ఫర్ మెయిన్స్. సారీ, నాట్ ఫర్ మెయిన్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎంసెట్. మెయిన్స్కి ఎప్పుడు ఇచ్చారు డేటు? మే 24th. మీకు మే 5th అయిపోతుందా ఎగ్జామ్స్? ఎప్పటికి అవుతున్నారా? మే 7th. ఓ, ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపించాలి. ఇక అప్పుడు అయిపించవచ్చులే. ద రీజన్ ఏంటంటే ఇక మనకి ఏరే పనులు ఉండవు కాబట్టి కావాలంటే ఎక్స్ట్రా అవర్స్ చెప్పే వేసుకోవటం. సో ఫస్ట్ ఇయర్ వీ విల్ కంప్లీట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రా. అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 గ్రాండ్ టెస్టులు రాస్తారు. బిఫోర్ మెయిన్స్ యూ విల్ హ్యావ్ 2 to 3 జీటీస్ ఉంటాయి. జీటీస్ అని తెలుసు కదా, గ్రాండ్ టెస్టులు ఉంటాయి. అక్కడ మనం ఏం పార్ట్ టెస్టులు ఇవ్వలేము. దెన్ లేటర్ యూ విల్ హ్యావ్ అనదర్, ఎంత లేదన్నా నీకు ఒక 40 days అయితే ఉంటుంది కంప్లీట్ సిలబస్ అయిపోయినాక. అర్థమైంది అనుకుంటా ఎవరికి ఇది? దోస్ ఆర్ డ్రీమింగ్ ఫర్ అ బెస్ట్ ఎంసెట్ కాలేజ్. 40 days ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. వీ కెన్ హ్యావ్ రివిజన్ 1, క్విక్ రివిజన్ ఉంటుంది నాన్న. 5 parts డివైడ్ చేస్తాం మొత్తం సబ్జెక్ట్ని. 25 daysలో అయిపోతుంది. ఎవ్రీ 5 daysకి యూ విల్ హ్యావ్ 1 part టెస్ట్. వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ PT1, PT2, PT3 అనేసి ఇట్లా 5 టెస్టులు ఉంటాయి మొత్తం.
ఓ 25 డేస్కి అయిపోద్ది. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ రివైజింగ్ వన్ మోర్ టైం కదా, అర్థమవుతుందా? దెన్ లేటర్ యూ విల్ హ్యావ్ మినిమం 10 జీటీస్ ఉంటాయి. ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్గా రివిజనే. జీటీస్ అంటే 3 గంటలు రాస్తాం అంతే, మిగతా అంతా ఆ పేపర్లో ఉంచి వచ్చిన మిస్టేక్స్ అవన్నీ నేర్చుకుంటారు, సార్ వాళ్ళు టీచ్ చేస్తారు, దెన్ దట్స్ అవే. ఇంకా బఫర్ టైం కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, బట్ విల్ డిసైడ్ దిస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ద డేట్స్ దే గివ్. బిఫోర్ మీరు చేయాల్సింది అసలు ఫేజ్ 2 కన్నా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటో చెప్తారా? ఫేజ్ 1. రీజన్, ఈ ఏరియాలో ఈ ఫేజ్ 1లో చాలామంది గివింగ్ అప్ రన్ లైక్ ఎనీథింగ్, వదిలిపడేస్తున్నారు వాళ్ళ ఇష్టం. ఇంకా టెన్షన్లు తట్టుకోలేక, బ్యాలెన్స్ చేయలేక, ఈవెన్ అన్ని ఎబిలిటీస్ ఉండి కూడా దే ఆర్ జస్ట్ సెటిలింగ్ ఫర్ వెరీ వెరీ స్మాల్ థింగ్స్. ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టిల్ మెనీ ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. గతంలో చూశాను, ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నాను. అండ్ దిస్ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ లైక్ చాలా ఎక్కువగా అయిపోయింది అలా పిల్లలు. రీజన్ ఏంటంటే బేసిక్స్ లేవు, డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎక్కువైపోయినాయి, కాలేజీ సరిగా చెప్పట్లేదు, ఏదో ఒకటి రీజన్ చెప్పుకుంటూ దే జస్ట్ కిల్లింగ్ దేర్ డ్రీమ్స్. My dear, this is not the time to kill your dreams. I think all of you got it. This is a time where you have to be very, very focused. Just stand for your dreams. Stand up. Just దానికోసం ఫైట్ చేయాలి, అస్సలు వదలకూడదు. నీ డ్రీమ్స్ కోసం, నీకున్న ఆస్పిరేషన్స్ కోసం, నీ గోల్స్ కోసం 1 మినిట్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా కంప్లీట్లీ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. ఈ ప్రాసెస్లో చాలామంది చేసే వర్కింగ్ స్టైల్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఇది అర్థమైందా? We have 2 phases, but second phase will focus later, because అది తర్వాత వాళ్ళు డేట్స్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత కదా మనకు క్లారిటీ వచ్చేది. బట్ ఫస్ట్ phase is very important. Math, we have to cover algebra, coordinate geometry, and then calculus. For remaining batches అవన్నీ అయిపోయినాయి, బట్ షార్ట్ టర్మ్ వాళ్ళతో పాటు ఇంకెవరన్నా బ్యాచెస్ యాడ్ అవుతుంటాయి. అంటే CC3కి CC2కి కొంతమందికి కొన్ని మిస్ అయినట్టున్నారు. ఆ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా యూ కెన్ జాయిన్ విత్ దట్. క్లియర్ కదా? ఇంతవరకు క్లారిటీ ఉందా? సో ఇప్పుడు మనం మొదలు పెట్టుకోపోయే ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి? ఇన్ ఆల్జీబ్రా వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. ఏదో చెప్తూ ఉన్నాను, ఒక నిమిషం. మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఎండ్కి వచ్చే వరకు దే విల్ వర్క్ లైక్ ఎనీథింగ్ రా. 3 రకాల జాతులను నేను చూశాను, లేదా 4 రకాలు అనుకోవచ్చు. బ్లైండ్ వర్కర్స్, తెలుసా వీళ్ళు? చూసారు ఎప్పుడన్నా బ్లైండ్గా గుడ్డిగా పనిచేసేవాళ్ళు? రాత్రులంతా కూర్చొని దెయ్యాల లెక్క చదువుతూ ఉన్నామని ఫీల్ అవుతారు, కానీ ఒక్క మార్కు కూడా పెరగదు. ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ. రాత్రి 2 దాకా 3 దాకా దెర్ ఇస్ నో రెగ్యులర్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్. ఇర్రెగ్యులర్గా వర్క్ చేస్తుంటారు. పీపుల్ వర్క్ ఇర్రెగ్యులర్ టైమ్స్. ఒకరోజు 3 బాగుంది, రాత్రి 2 దాకా చదువుతారు. 3 లేదనుకో 8 గంటలకే పండుకుంటారు. ఇలా ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటే రిజల్ట్ ఎట్ ద ఎండ్ విల్ బి ఫెయిల్యూర్. నో ఛాన్స్ టు గెట్. దట్స్ నాట్ హార్డ్ వర్క్, దట్స్ అ బ్లైండ్ వర్క్. బ్లైండ్ వర్క్కి అసలు ఏమీ నీకు బెనిఫిట్స్ రావు. నెక్స్ట్, హార్డ్ వర్కర్స్ ఉంటారు. వీళ్ళు కష్టపడుతూ ఉంటారు, కరెక్ట్గానే కష్టపడతారు. ఏదో 12 వరకు చదువుతారు, నైటు మళ్ళీ మార్నింగ్ 6కో 7కో లెగుస్తారు. 6 to 7 AM ఏదో మధ్యలో లెగుస్తారు. ఇక మళ్ళీ వర్క్ లైక్ ఎనీథింగ్, బట్ దెర్ ఇస్ నో క్లారిటీ వాట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్. అర్థమైంది ఏం చెప్తున్నాను? వాట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్, వాట్ ఐఎమ్ అచీవింగ్ బై వర్కింగ్ ఆన్ దిస్, am I learning anything or I'm just working? Just working వల్ల యూజ్ లేదురా నాన్న. Then there is a next one is called a smart working. Do you know what is the meaning of smart working? You are strong in maths anko. Do you know what you have to do? You have to make it as super strong. What is the meaning of strong and super strong? A strong means you may get math out of 80 marks in EAMCET, you may get a 50 to 60. Right? Then what is the meaning of super strong, Rabbi? Getting 70, 70 plus, 75s, like that.
క్లియర్? చెప్పింది అర్థమవుతుందా? దట్స్ కాల్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ వెరీ 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 స్ట్రాంగ్. మీన్స్ బై మిస్టేక్, బై ఛాన్స్ 1, 2, 3 క్వశ్చన్స్ కన్నా ఎక్కువ మిస్ అవ్వకూడదు అవుట్ ఆఫ్ 80. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ స్ట్రాంగ్, మేక్ ఇట్ సూపర్ స్ట్రాంగ్. ఈ 3 సబ్జెక్టులో వీళ్ళకేమో అసలు ఏ సబ్జెక్ట్లో స్ట్రాంగ్ అన్నది కూడా క్లారిటీ ఉండదు. మహానుభావులు వీళ్ళు. వీళ్ళు వదిలేసేయచ్చు. 90% వీళ్ళే ఉంటారు, ఎవరు బ్లైండ్గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు. వీళ్ళు హార్డ్ వర్కర్స్. దే మే గెట్ 15,000-20,000 ర్యాంక్స్ ఈజీలీ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ హార్డ్ వర్కింగ్. ఎందుకు చెప్పండి? ఎంసెట్ ఎలాంటి ఎగ్జామ్ రా? రివిజన్ రివిజన్ రివిజన్, బటిఫైడ్, యూ విల్ గెట్ సంథింగ్. దెన్ వాట్ అబౌట్ స్మార్ట్ వర్క్? దే విల్ గెట్ ద బెస్ట్ ర్యాంక్స్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ బిలో 2,000. The only thing they required is a little practice. వీళ్ళకి ఏ సబ్జెక్టు స్ట్రాంగ్, ఏ సబ్జెక్టు వీక్, అవన్నీ క్లారిటీ ఉంది వీళ్ళకి. సో దే హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ దట్ ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ ఎట్ మ్యాథ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ దే హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ సూపర్ స్ట్రాంగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, somebody said that I am weak at physics, sir. Weak at physics means at least you have to make a little strong. Don't give up. Don't just దాన్ని వదిలేయొద్దు అట్లా. దానిలో కనీసం కొంచెం మార్క్స్ తెచ్చుకున్నా అంటే న్యూట్రల్ 0 లెవెల్లో కాకుండా కొంచెం అన్న పాజిటివ్ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వాలి. అండ్ యు నో ద బెస్ట్ సబ్జెక్ట్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ స్కోరింగ్ ఈజ్ కెమిస్ట్రీ. మోర్ స్కోరింగ్. సో ఇలా నువ్వు ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు వాడికి స్ట్రాంగ్ ఏదో తెలుసు, వీక్ ఏదో తెలుసు, మోర్ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఏదో తెలుసు, దేనికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎంత టైం ఇవ్వాలో కూడా తెలుసు వానికి. అలా ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని స్మార్ట్ వర్కర్ అంటారు. అండ్ వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుందో తెలుసా? ఏ చాప్టర్లో వెయిటేజ్ ఎంత ఉంది అన్నీ పెట్టుకుంటారు దగ్గర. ఏ చాప్టర్స్లో టఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, ఏ సబ్జెక్ట్ టఫ్ క్వశ్చన్స్ పడుతున్నాయి, లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ దగ్గర పెట్టుకుంటారు. Whatever the resources are there, they will keep all those resources together and they will work. అర్థమవుతుందా? యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయుధాలన్నీ సిద్ధం చేసుకొని వెళ్ళేవాడే విన్నర్. యుద్ధమే కదా, అక్కడికి వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం అనుకుని ఏమవుతాడు? ఇదిగో ఈ మిగతా లాగా తయారవుతారు. ఐ థింక్ అలా ఫి గాట్ ఇట్. ద లాస్ట్ వర్కర్స్ ఎవరో తెలుసా? జ్ఞానులు అంటారు వీళ్ళని. లాస్ట్ వర్కర్స్. డిడ్ యూ ఐడెంటిఫైడ్ అలాంటి వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ని ఎవరినన్నా? ఎందుకమ్మా? క్యాపిటల్ M. నేను ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసింది వీళ్ళనరా. వీళ్ళు ఎవరో తెలుసా? డిడ్ యూ ఎవర్ అబ్జర్వ్? ఇప్పుడు నేను చెప్తే మీలో చాలామంది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. మనం ఉంటాం అందులో, గ్యారంటీ. డూ యు నో హూ ఈజ్ ది అజార్? వాడు వర్క్ చేస్తున్నట్టే యాక్ట్ చేస్తాడ్రా, కానీ వర్క్ మాత్రం చేయడు. ఐ హావ్ సీన్. జస్ట్ మధ్యాహ్నం ఒక పేరెంట్ వచ్చి ఏడుస్తున్నాడు నా దగ్గర. మధ్యాహ్నం. సార్, మా బాబుకి ఎప్పుడు చూసినా సరే ఏ ఒకటి ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో వీడియోలు చూస్తున్నాను డాడీ అని చెప్తూ ఉంటాడు. ల్యాప్టాప్ కొనిచ్చాను, నాకు చేత కాకపోయినా ల్యాప్టాప్ కొనిచ్చాను, ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్ ఉన్న ల్యాప్టాప్ కొనిచ్చాను. అదేంటో సార్, రాత్రి 2 దాకా చూస్తూనే ఉంటాడు. సార్, మరి మీరేం చేస్తున్నారు? ఏముంది సార్, తలుపు వేసుకుంటాడు, తలుపు తీయమంటే తలుపు తీయడు. అది అమ్మాయి అబ్బాయి డజంట్ మ్యాటర్, ఏదైనా మనిషేగా, ఎవరికైనా ఉన్నది బుర్రే కదా, ఎవరికైనా ఉన్న సేమ్ అదే ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకరోజు గట్టిగా ఇంకా నాకు డౌట్ వచ్చేసి డోర్ ఓపెన్ చేసుకొని చదువుకోరన్నాను. డోర్ క్లోజ్ చేయి అంటే డోర్ దగ్గరకు పెట్టుకో, బట్ డోంట్ లాక్ ఇట్. సో చెప్పిన తర్వాత 2 days నేను అస్సలు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయనట్టు మామూలుగా చూస్తూ పండుకొని ఉన్నాం సార్. ఒకరోజు నాకు ఎందుకో డౌట్ వచ్చి సడన్గా 12:30 అప్పుడు డోర్ స్పీడ్గా ఇలా ఓపెన్ చేసి చూస్తే హీఈస్ వాచింగ్ మూవీస్, హిందీ మూవీస్ చూస్తున్నాడు సార్. లాగి కొట్టాను సార్, కోపం తట్టుకోలేక. కానీ నేను ఏడ్చాను, వాడు ఏడ్చాడు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, జనరల్గా వీళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారో తెలుసా? మజాలే ఉంటారు. వీళ్ళని ఏమనాలి చెప్పండి?
బ్లైండ్ వర్కర్స్ కూడా అనలేము, కనీసం వీళ్ళు వర్క్ అనేది చేస్తారు. హార్డ్ వర్కర్స్, దే విల్ వర్క్ వెరీ సిన్సియర్లీ. స్మార్ట్ వర్కర్స్, దే ఆర్ ద విన్నర్స్, దే ఆర్ ద టాప్ ర్యాంకర్స్. వీళ్ళు ఫ్యూచర్లో దేనిలో కూడా సక్సెస్ అవ్వక యాక్టింగే లైఫ్ అవుద్ది, కానీ లైఫ్లో లైఫ్ ఉండదు, మిగతా అన్నీ ఉంటాయి. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ బీ in this place. These are the people who will work less, get more marks in less time. Can I repeat? Getting more marks in less time is a beautiful way. అప్పుడు లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, డ్రీమ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చు, ప్రశాంతంగా నలుగురికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఒక రోల్ మోడల్గా మారచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 4 నెలల టైం మన చేతిలో ఉంది కదా, ఈ 4 నెలలు సిన్సియర్గా చేసి ఒక మంచి డ్రీమ్డ్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నప్పుడు నీ చుట్టూ ఉన్న నీ జూనియర్స్కి రేపు చెప్పొచ్చుగా, ఎవడన్నా టెన్షన్ పడుతూ నీ దగ్గరకు వస్తే, డోంట్ వరీ రా బాయ్, 3 నెలలు ముచ్చటపడి గట్టిగా చదివితే సీట్ వస్తుందిరా అని చెప్తే వాడిలో ఉన్న ప్రాణం బయటకు లెగిసి వస్తుంది కదా. బట్ నీకు అసలు ఏం సీట్ రాకుండా నువ్వు చెప్పావు అనుకో, కింద నుండి మీద చూస్తాడు. అర్థమైందా చెప్పేది? Be very careful, my dear students. Be focused on what? This method. ఈ మెథడ్లో ఏమేమి ఉంటాయంట స్కిల్స్? నిన్న ఒక క్లాస్ చెప్పాను, చూసారో లేదో మరి మీరు. హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. దేర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ 6-7 పాయింట్స్. అందరు చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటి, స్మార్ట్ ర్యాంకర్స్ ఆ మిస్టేక్స్ని ఎలా వాళ్ళ వైపు టర్న్ చేసుకుంటారు. సో వాచ్ ఇట్ లేటర్. సో కమ్ టు టుడేస్ బ్యాచ్. సో వాట్ ఈస్ దాట్? Algebra. In that we are going with heading what? BT. What is the BT stands for? Binomial Theorem. Notes neatగా రాయాలి. రివిజన్లో మిమ్మల్ని కాపాడేది మీ నోట్సే. నోట్స్ లేదు అనుకోండి, ఆ పక్క రూమ్లో లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ ఫేస్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. కొంతమంది దగ్గర నోట్స్ లేవు, వాళ్ళ మార్కులు 300కి 20, 60, 80 వస్తున్నాయి. రీజన్ ఏంటో చెప్పనా? Of course, there are the students who are getting 180, 170 in the part test and grant test, but there are few students who are getting 70, 60, 80, 20. The reason is they don't have their own notes. ఏం చదవాలో ఎక్కడ చదవాలో తెలియకపోతే ఎక్కడికో పోద్ది ర్యాంక్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, అట్లీస్ట్ ఇప్పటి నుంచైనా నేను చెప్పే ప్రతి షార్ట్ కట్, ప్రతి క్వశ్చన్, ప్రతి కాన్సెప్ట్ నీట్గా రాసుకో. ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే ఏం చేయాలి? అప్రోచ్ మీ, ఐ విల్ క్లారిఫై. క్లియర్? So put the heading Binomial Theorem. In that, the first one, I'm going from basics to in-depth. Basics నుండి in-depthకి వెళ్తాం. దీన్ని నువ్వు అడ్వాన్స్ కూడా ఫుట్బాల్ ఆడుకోవచ్చు. చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్, క్వశ్చన్స్ ఆర్ అప్లికేషన్ మారుతుంటుంది. సో అటాకింగ్ పవర్ బాగా రావాలంటే బేసిక్స్లో బాగా స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి. So the first basic you have to learn in binomial theorem is factorial. Can you give it? Factorial. Factorial. What is the meaning of factorial? Notes neatగా రాసుకోండి. నోట్స్ సరిగ్గా లేదు అంటే మాత్రం తర్వాత సఫర్ అవుతారు. So the first one is factorial. It's generally denoted with this symbol or this thing. For example, if I have this thing, what I can call it? N factorial. And don't worry, n should be what, my dear students? Natural number or whole number. Otherwise, I can say n should be natural number only natural number. So, can you say again? N factorial is nothing but where n is what, my dear? Natural number. Sometimes people will write in the textbooks like this also. That is also representation for factorial. This is nothing but continuous product of all natural numbers starting from n to, do you know, till 1. It's a product of all the natural numbers starting from n to 1. Can you quickly give me, my dear students, what is a 2 factorial is? 2 into 1, it's 2. What is 1 factorial is? 1 into 1, it's 1 only, 1 time only, na? So it's a 1. What is 3 factorial is? 3 into 2 into 1,
It's 6. Can you give me quickly 4 factorial is? 4 into 3 into 2 into 1. But the good news, this is nothing but 3 factorial. No? I can write 4 into 3 factorial. Clear? Speed ga rayali. Attu itu deviate avutu undoddu. Today and tomorrow we have to complete this chapter. Big chapter. Very big chapter we have to complete without leaving any single question and any single model for both mains and bits and EAMCET in all the exam models we have to cover. About notes meer em cheyali neat ga jagrataga raskondi. Can I move to the next? Can you give me what is a 5 factorial is? 5 factorial is 5 into 4 factorial, nothing but I can take it as 120. 6 factorial త్వరగా రాయండి రా. 10 factorial వరకు రాయండి. Quick. What is the value? 6 factorial is 6 into 128 is nothing but 720. 7 factorial is 7 into 720 nothing but. రాయాలి స్పీడ్గా. డియర్ స్టూడెంట్స్, స్పీడ్గా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి నోట్స్. I think this chapter might have done for few batches, nothing to worry. After this we are going to PNC and probability, my dear students. So kabatti meeku aa chapters baga cheyalante ee chapter lo grip undali. Clear? So don't worry about that. I'll take care. You just follow me blindly. Shall I move to the next? 10 factorial work rasara. What's the value of 8 factorial, 9 factorial and 10 factorial values? Elena? So what is the 7 factorial value you got, Rabai? 5040 na? 8 factorial? 40320. Next. Sorry. 36280. Last one is 3628800. Just remember like that. And the most important thing which you have to remember is 0 factorial is equal to 1. 0 factorial is equal to 1. That's it. Question number 1. Question number 1. Find the remainder. Find the remainder. Find the remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial plus and so on plus 22 factorial is divided with 24. Can you give me the remainder when it is divided with 24? Quick. Vignesh. Ranga, Shruti, Srinidhi, are you able to follow me? Vignesh, Ranga, Sarika, are you people are able to follow me? That's beautiful. Clear? Shall I? What is the remainder that obtained when divided with 24? Is there anyone got answer? Nine. Neither Anna. Sravi Anani Peru. What's the answer? No. 8. What's the meaning of remainder? The one which left after dividing with 24. Clear? 24 తో డివైడ్ చేసిన తర్వాత మిగిలేదే రిమైండర్. సరే, నేను స్కూల్ డేస్కి వెళ్తాను. 7 ఉంది, దాన్ని 3 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత? దాన్నే బేసిక్కి బేసిక్ అంటారు.
Reminder is 1 only, na? So what is the meaning of it? Can any one of you say, I can write this 7 as 2 times of 3 plus 1. This one is our reminder, my dear students. Clear, clear, clear? అర్థమైంది ఏం చెప్పానో? అదే కదరా మన రిమైండరు. Right, my dear? Now, can you look at that? In 4 factorial, I have 24. 24 by 24 reminder is 0. 5 factorial is nothing but 5 into 24, not 5 into 4 factorial. Na? In everything, you will have multiples of what? 24 means the remainder is 0 till that. ఆ బండగా ఉన్న నెంబర్స్ మొత్తంలో రిమైండర్ ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది. Then this is the left part, na? This is our reminder, na? So what is that reminder value is? Can you give 1 plus 2 plus 6? It is 9. Take it down. So the answer is 9. Quick. Answer వచ్చిందా లేదా? అర్థమైంది అందరికీ అది? Shall I move to one more question or shall I move to the next concept? Online, how many of you got this? Do you have any doubts here? Can you say yes if you are able to follow this basic thing? Therefore, we can move further the next steps. Shall I? That's beautiful then. Come. దీని తర్వాత మనం నేర్చుకోవాల్సిన బేసిక్స్ ఏంటంటే, after this, the basics which we have to learn is NPR. Of course, we will discuss complete details about this NPR in permutations and combinations. As of now, you just learn it. NPR is equal to n factorial by n minus r factorial. Can you repeat? NPR is equal to what, my dear? N factorial by n minus r factorial. Any doubt? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాను, త్వరగా చెప్తారా? 5p3a's ఎవరన్నా చెప్తారా? త్వరగా సింప్లిఫై ఇట్. Put it man in the formula. Factorial by 5 minus 3 factorial, it's nothing but 2 factorial. So what is that? 5 factorial is nothing but 120 by 2 cut cheste, it is 60. Clear? The next one is, sir, please say again, which one, Rasarika? The next question is, shall I move to the next? ఇది చిన్న గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎన్పిఆర్ అంటే ఫార్ములా గుర్తుండాలి. ఇవన్నీ మనం మిగతావి ఎక్కడ చూడాలి? నెక్స్ట్ వీక్ చాప్టర్లో చూస్తాం, పిఎన్సి ప్రాబబిలిటీలో చూస్తాం. ద నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ ఎన్సిఆర్. ఎన్సిఆర్, ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. Nothing but, do you know, my dear, NPR by R factorial. Can you repeat the formula is NPR by R factorial is nothing but NCR. మీకు బైనామియల్ థియరంలో అతి ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది NCR. Can you give me 5C2, 10C1, NC, N minus R, ఇలాంటి వాల్యూస్ ఏమన్నా త్వరగా చెప్తారా లేదా? 10C7 ఇలాంటి వాల్యూస్ త్వరగా చెప్పండి. హౌ మచ్ యు ఆర్ గెటింగ్? క్లియర్? సో ద వాల్యూ ఆఫ్ 5C2 ఈజ్ 5 factorial by 5 minus 2 factorial into 2 factorial కట్ చేస్తే 120 by ఇదేమో 6 into 2 అగైన్ కట్ చేస్తే 20 10 10. మామూలుగా ఇలా కట్ చేస్తూ కూర్చున్నాం అనుకో, సినిమా అయిపోద్ది. అది అడుగుతాడా ఎంసెట్లో? ఎవడన్నా అది అడుగుతాడా మెయిన్స్లో? దానిని మధ్యలో ఏదో ఒక సింగిల్ స్టెప్లో యూజ్ చేస్తాం. అది చేయడానికి 1 minute వెళ్ళి చేస్తే దెన్ హౌ యూ విల్ డూ ఫుల్ క్వశ్చన్ ఇన్ 1 minute? అర్థమవుతుందా చెప్పేది? మరి ఏం చేయాలి సార్? లెట్ us do with one small shortcut.
5 ఉంది కదా, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి, షార్ట్ కట్ నేను చెప్పేది. 5C2 నా 5 into 4. C2 meaning is only 2 terms you have to write in the numerator. What are those 2 continuous terms? Are nothing but 5 and 4. Clear, clear, clear. And in the denominator 2 to 1. So can you write that is nothing but 5 into 4 in the numerator? 5, 4. Only 2 terms because ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి. కింద ఏం రాయాలి? 2 into 1. కట్ చేస్తే 10. టైం సేవ్ చేస్తాం కదా, 1 minute పట్టదు కదా. ఎక్కుతుందా చెప్పేది? అబౌట్ దిస్ ఫెలో మ్యాన్. సరే ఇది చెప్పండి, ఇది సింపులే కదా, 10 కింద 1, ఆన్సర్ ఈస్ 10. క్లియర్, క్లియర్, క్లియర్. ఇక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ లాజిక్ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఎన్సిఆర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్సిఎన్ మైనస్ ఆర్. కెన్ యూ సే మై డియర్? ఎన్సిఆర్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఎన్సిఎన్ మైనస్ ఆర్. ప్రూవ్ చేద్దాం ఎలా వచ్చిందనేది చెప్పుకుందాం. బట్ రిమెంబర్ ఇట్, NCR is equal to NC n minus R. Therefore 10C7 can be written as 10C 10 minus 7 nothing but 10C3. ఇక్కడ ఎప్పుడు స్మాలర్ వాల్యూ ఉంటే మన ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. 7 నుంచి 1 వరకు మల్టిప్లై చేయాలంటే చాలా బండ నెంబర్ కదా అది. Whereas 3 is a very small number when you compared with 7. So what I can write this? Can any one of you give me 3 numbers రాయాలి. 10, 9, 8 by 3, 2, 1. కట్ చేస్తారా? 5 times, 3 times, 15 into 8 it is 120. Clear all of you? సో మీ అందరికి ప్రాక్టీస్ కోసం ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను, త్వరగా చెప్పండి. The value of if this is k, then the value of k square plus 3 is dash. Quick. బాబు పవను 5C2 అనేది 10 నేరా? ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా విను, లేకపోతే కెన్ యూ జస్ట్ సాల్వ్ ఇట్ అగైన్. 5C2 ఈజ్ 10 ఓన్లీ. 5C2 ఎలా రాయాలరా పవన్? ఇప్పుడే చెప్పాను, 5 నుంచి 2 నెంబర్లు రాయమని చెప్పాను. 2 నుంచి 2 నెంబర్లు రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కట్ చేస్తే 10. Clear or any doubt? Shall I move to the next? చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? 10C8 can also be written as 10C2 kadara. What is the 10C2 means? So k is nothing but 10 into 9 by 2 into 1 divided by 8 into 7 by 2 into 1. Cut. So what you will get? 45 by 28. Any cutting? No cancellation, no? So you will get something like k square plus 3 means you will get a big number, I think. You will get a big number, 45 square. Okay, ఇదంతా నేను ర్యాండమ్గా ఇచ్చాను కదా, అక్కడ మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కదా, depending on that. You can do it, na? So this is one more thing which you have to remember. Next, put the heading. Properties of binomial coefficients. Basic properties of binomial coefficients and pattern. Basic properties of binomial coefficients. The first one is త్వరగా రాయాలి, స్పీడ్గా రాయాలి నాన్న, చాలా నేర్చుకోవాలి మనం. And we have to do a lot of beautiful questions from previous EAMCET, mains, BITSAT and all this. Properties of basic binomial coefficients or basic properties of binomial coefficients. Property 1. NCR is equal to NC n minus R. ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మనం హ్యాపీగా. ప్రాపర్టీ 2. ఇఫ్ NCX is equal to NCY implies n is equal to, I can say x plus y or x equal to y. Both are correct only. Remember that, very beautiful thing. Property 3 is very important ra. NCR by NCR minus 1. జాగ్రత్తగా చూడండి, పైన n కింద n కానీ r minus 1. Answer is n minus r plus 1 by r. Remember this beautiful thing. NCR by NCR minus 1 is always equal to what, my dear student?
n minus r plus 1 by r. The next one you have to remember is NCR plus NCR minus 1 is n plus 1 CR. That's it, my dear. These are the basic beautiful properties everyone has to remember to get quick speed. One question I want to give you quickly. Take it down. Shall I move to the next? Speed ga rayali. Should keep one notes for each subject and write a short possible notes on it. And especially maths, ఇప్పటి నుంచి నేను చెప్పేవి మిస్ అవ్వద్దు. బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ కట్లు ఇస్తా, చూడగానే టిక్ పెట్టొచ్చు, చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బండ క్వశ్చన్లు ఇలా పెట్టొచ్చు. సో లర్న్ దోస్ స్కిల్స్ ఫ్రమ్ మీ అండ్ ట్రై టు అప్లై ఇట్. షల్ ఐ మూవ్? రాసుకున్నారు అదంతా లేదా? సో ఇప్పుడు బైనామియల్ థియరంలోకి వెళ్దాం. ఇవన్నీ బేసిక్స్ రా. ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తాను, నోట్స్ అంతా చదవండి, ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Ask me if you have any doubt. These are very basic things which I gave. IP kanna inka basics icha. Online and offline, if you find any doubt, please put it in the chat box. అయిపోయిందా? సో బైనామియల్ థీరం హెడింగ్ పెట్టండి. Bi means two, nomial means terms. So what it's a theorem is saying about? It's about two terms. When you rise to the higher powers, we have to follow a theorem called binomial theorem. When I have two terms. So what are the two terms which you can have is something like this. Something like this. All are two terms only, na? ఇవన్నీ టూ టర్మ్సే కదరా. సో ఇలాంటి వాటన్నిటి యొక్క పవర్స్ మోర్ ఉన్నాయి అనుకో. పవర్ 1, 2, 3 అయితే మీకు తెలుసు a plus b whole square అవన్నీ. When you have more powers like power 4, power 5, power 10, power 15 ఉన్నాయి అనుకో, you have to apply what? A theorem called binomial theorem. So let me give the binomial theorem here. If n belongs to I plus అంటారా. What is the meaning of I plus is called, my dear student? Natural number. అంతే కదరా. ఇందాక ఫ్యాక్టోరియల్ మనం ఎవరికి నేర్చుకున్నాం? న్యాచురల్ నెంబర్స్కి నేర్చుకున్నాం. I plus means positive integers. Hey, what are the integers you know? 1, 2, 3, 4, all these are integers. They are itself are called as natural numbers. Then integers అంటే మీనింగ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్, నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ ఇంక్లూడింగ్ జీరో. తెలుసు కదా చిన్నవి. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ఎ n, small n, which belongs to positive integer and which is called capital N, natural number. Therefore, the expansion for x plus y whole power n means we can expand it. Hey, a plus b whole square ni expand చేయమంటే నీకు expand చేయటం తెలుసు కదా. How can you expand? You can expand it as a square plus 2ab plus b square and రాస్తావు కదా. No, that or not. How many terms you are getting by expanding it? 3 terms. So the process of writing these terms is called expansion. So binomial expansion. ఏమనాలి దాన్ని ఇప్పుడు మనం? Binomial expansion. Why binomial ra? Because we have only 2 terms. We are expanding it. So we will call it as a binomial expansion. So the expansion is, remember all of you, this is very important. నోట్ చేసుకోవాలి అండ్ నోరు తెలిసి 1కి 2 సార్లు అనండి. మొత్తం చాప్టర్ అంతా దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. థియరమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఓన్లీ నా. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ పవర్ n ఈజ్ సిగ్మా r is equal to 0 to n
NCR x power n minus r y power r. Can you repeat, my dear students? Noru teruvu. Sigma r equal to 0 to n. NCR x power n minus r into y power r. This is also called as sigma r is equal to 0 to n t r plus 1, and this is nothing but put, hey, is sigma notation meeku idea unda? What is this sigma notation is saying, man? It's from 0 to n, you have to put the values continuously. Then what you will get, here t stands for the term, r plus 1 stands for r plus 1th term. So what we can call this is r plus 1th term, also called as general term. Noru teruvu, diniki inkoka perenti? General term of the binomial expansion. What is the general term formula is? NCR x power n minus r into y power r. What is the sigma? Sigma stands for sum. So what you will get, my dear students, this says nothing but by putting R0 you will get T1 plus T2 plus T3 and so on, plus last one ఏమొస్తుందో చెప్తారా? Plus and so on plus TR plus 1 plus and so on plus TN plus 1. Total, how many terms are there? Number of terms are n plus 1. Clear? Ekkechu, speed ga. Therefore, క్లాస్ జాగ్రత్తగా చివరి వరకు వినండి. విని డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ టు మై వాట్సాప్ నెంబర్. దట్ ఈస్ మై వాట్సాప్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు మీ ఇన్ ద వాట్సాప్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ డౌట్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ రెస్పెక్ట్ గ్రూప్స్ వెర్ ఎవర్ యు ఆర్ దేర్ ఇన్. మీ గ్రూప్లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గ్రూప్. సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ ఫ్రీ దే విల్ వెంటనే మీకు రెస్పాండ్ అవుతారు. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్, బికాస్ డౌట్స్ విల్ కిల్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. మర్చిపోవద్దు, ఆ చిన్న డౌట్ వలన మనకేమవుతుందో తెలుసు, అక్కడే స్ట్రక్ అయిపోతాం. డోంట్ డూ దట్. వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ అవుట్ జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ద యువర్ గ్రూప్ ఆర్ పర్సనల్గా సార్ వాళ్ళ నెంబర్లకు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి, లేదంటే మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటి ఈవినింగ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను సార్ వాళ్ళ పేరు నెంబర్లు, ఇంతకు మీ సార్ వాళ్ళ పేర్లు మీకు తెలుసా? మ్యాథ్స్ సార్ పేరు ఏం పేర్రా? ఫిజిక్స్ చెప్పేశారు, కెమిస్ట్రీ చెప్పేశారు. భజన చేయండి వెళ్ళి. డౌట్లు ఎలా అడుగుతారు మీకు? దిస్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ 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 ఏమనాలో తెలియదు, మీరే ఫిల్ చేసుకో. నాట్ గుడ్ యాటిట్యూడ్. యూ షుడ్ నో ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ. సో ఇవాళ నేను గ్రూప్స్లో పెడతాను విత్ ద ఫ్యాకల్టీ నేమ్ అండ్ దేర్ మొబైల్ నెంబర్. స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ డౌట్స్ కెన్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ వాళ్ళకి పెట్టేసేయచ్చు. వాళ్ళకి మీరు డౌట్లు అడిగేటప్పుడు చెప్పాలి, సార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ CC3 బ్యాచ్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్ 1, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్, ఇలా మెన్షన్ చేస్తే వాళ్ళకి వెంటనే గుర్తుకొస్తుంది. అర్థమవుతుంది కదా? రండి. సో హియర్, ఇది జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. హియర్ ఇన్ x plus y whole power n, sigma r is equal to 0 to n NCR into x power n minus r into y power r. The first point you have to learn is general term is, త్వరగా చెప్పండి ఫార్ములా. General term is that's nothing but TR plus 1th term. దీనికి పేరు ఏంటదరా? R plus 1th term. What's the formula for that is? The formula is NCR x power n minus r into y power r. నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5th టర్మ్ కావాలి. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇక్కడే చూడమ్మా, 5th టర్మ్ కావాలి అంటే T5 కదా కావాల్సింది. ఎలా రాయాలి మరి? జనరల్ వేలో రాసుకోవాలి కదా. 4 + 1. క్లియర్ అవుతుందా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇస్తా, ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చెప్పడం రావాలి. ఎంత ట్రాజడీ అంటే T5th
ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ సమ్ నెంబర్ ఏదో ఇచ్చి ఎక్స్ ఈజ్ డాష్ అన్నాడు జేఈ మెయిన్స్లో. నౌ ఐ విల్ షో యూ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ 2013 or 14. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, చాలామందికి ఇది రాయటం రాదు, దట్స్ అ ప్రాబ్లం. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఈజ్, టోటల్ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయిరా, n+1 టర్మ్స్, n+1 టర్మ్స్, క్లియరా? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ its expansion is, its expansion is చూడండి ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలో. x plus y whole power n is nothing but you can apply r0 and also nc naught x power n minus 0 y power 0. చెప్పండి మీరే, nc1 x power n y power 1 nc2 x power n minus 2 y power 2 and so on, ncr x power n minus r y power r and so on. The last one is ncn x power 0 into y power n. Clear my dear students? అర్థమవుతుందా? స్టూడెంట్స్, ఇవాళ క్లాస్ నేను పబ్లిక్ లైవ్లో పెడతాను, సో మీరేం కంగారు పడొద్దు, మీకు తెలిసిందే కదా. ఎవ్రీ ఫస్ట్ డే క్లాస్ ఐ యూస్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ లైవ్. సో దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఇన్ ద పబ్లిక్ లైవ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, if you want to enroll in this batch, you can call to that number on the screen, or else you can simply say hi short term. On WhatsApp to this number 9866915814. I'm exactly taking 30 students only for this batch. సో కాబట్టి ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఐ థింక్ 10కి రీచ్ అయినట్టున్నారు ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్. సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే త్వరగా ఎన్రోల్ అవ్వమనండి. అండ్ వెరీ లెస్ ఫీ, మీకు తెలియదు ఏముంది, మీ ఫీజులు చాలా ఎక్కువ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ బ్యాచెస్. ఇట్స్ ఆన్లైన్ ఓన్లీ 20,000, ఆఫ్లైన్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 25 ఇంక్లూడింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఆల్. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్, ఆఫ్టర్ ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్, బికాస్ డైలీ 5 hours టీచింగ్ అంటే మజా వస్తుంది, మొత్తం రివిజన్ అవుతుంది. ఆ టైంలో అందరూ ఏం చేస్తుంటారో తెలుసా, ఒకసారి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాక జనాలందరూ ఏం చేస్తుంటారో తెలుసా, ఇంకేముంది అయిపోయింది మన పని, ఇంకా గాల్లో తేలిపోదాం అనేసి రోడ్ల నిండా సినిమాలు, థియేటర్లు అన్నీ ఓపెన్ చేస్తారు కదా. 2-3 సంవత్సరాల ఫ్రస్ట్రేషన్ మొత్తం అప్పుడే తీర్చుకుంటారు. దెబ్బకి 80,000 90,000లో కనపడుతుంది ర్యాంక్. ఇక తర్వాత మొదలు పెడతారు ఏడవటం. బట్ వేరాజ్ ద ర్యాంకర్స్ ఏం చేస్తారో చెప్పనా, దే విల్ వర్క్ లైక్ ఎనీథింగ్ వెన్ దే వాంట్ టు వర్క్. సో లెక్క వర్క్ చేసి వెళ్తారు. తర్వాత ఇంకేముంది, కోరుకున్న కాలేజ్ వచ్చింది, కోరుకున్న లైఫ్ స్టైల్ వచ్చేసింది, దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ద లైఫ్. ముందు ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళేమో తర్వాత ఏడుస్తారు, ముందు కష్టపడే వాళ్ళేమో తర్వాత లైఫ్ని డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో బీ ఇన్ ద సెకండ్ కేటగిరీ మై డియర్. సో కమ్ టు హియర్. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరన్నా ఉంటే మాత్రం డోంట్ ఫర్గెట్ టు ఇన్ఫార్మ్, బికాజ్ this is a great opportunity for them to get into the best. Shall I move to the next one? రాశారదంతా? అరే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, బాబు ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం, n+1 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా. త్వరగా రాయాలి, ఇంకా కొంతమంది గ్రంథాలు చెక్కుతున్నట్టున్నారు, స్పీడ్ రాయాలి. ఈ n+1 టర్మ్స్లో మిడిల్ టర్మ్ ఏంటి అని చెప్తే ఎలా చెప్తావురా? వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ టర్మ్ అని చెప్తే హౌ కెన్ యూ సే? సో అలా మీకు అర్థం కాలే కదా, ఐల్ గో అనదర్ వే. ఇప్పుడు చూడు 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 హెడింగ్ పెట్టండి, మిడిల్ టర్మ్స్. మిడిల్ టర్మ్స్, మిడిల్ టర్మ్స్, మిడిల్ టర్మ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రానా, నా దగ్గర ఇలా ఉందిరా, x+y² అని ఉందిరా. జస్ట్ ఎ మూమెంట్. రైట్, ఓకే. మిడిల్ టర్మ్స్
ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ అని ఒకటి ఉంది. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎన్ని మిడిల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి చెప్పండి. అసలు ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి దానిలో? 3 ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ టర్మ్ మీన్స్? ఫ్రమ్ బోత్ ద సైడ్స్ నుండి చూస్తే ఈక్వి డిస్టెన్స్లో మిగిలిపోయిన ఈ టర్మే మిడిల్ టర్మ్, రైట్? 1 మిడిల్ టర్మ్. హౌ మెనీ మిడిల్ టర్మ్స్? 1 మిడిల్ టర్మ్. క్లియర్? వెన్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ క్యూబ్, can you write, my dear? 1 into x cube plus 3 into x square y plus 3 into xy square plus 1 into y cube. Clear, my dear? ఏం లేవందమ్మా, అట్లా అనకూడదు. హలో, యూ షుడ్ నాట్ సే దట్ జీరో మిడిల్ టర్మ్స్. ఆప్షన్స్ పెట్టినా పెడతాడు. No, it's not zero middle term. You move this side 1 unit, you move this side 1 unit, you have left 2 middle terms. అర్థమైందా? But I have the same x plus y, but the powers is even and powers is odd. 2 is a even, 3 is a odd. Therefore, in the x plus y whole power n, when n is even, when n is odd, can you give me the middle terms are? ఎన్ని మిడిల్ టర్మ్స్ వచ్చినాయి ఎన్ని ఈవెన్ అయితే? when n is even, we got only 1 middle term, so we will have only 1 middle term. అంతే కదరా నాన్న? when n is odd, we will have 2 middle terms. 2 middle terms. Write them. We'll have 2 middle terms. Now the question is, what is the position of those middle terms? What are the positions of those middle terms? 1 ఉంటాయి 2 ఉంటాయి అని చెప్పాం కానీ, but where it is? Here if you look at here, my dear students, second term, this is a T1, T2, T3 are middle terms, and here it is T2 is the middle term. Clear? We have to say the position where it is. So that T2 is nothing but, my dear, look here, T 2 by 2 plus 1. Hello, what is that 2? Can you say what is this 2? This is your power. So when n is even, only 1 middle term, and its position is, what is its position is? Position is nothing but T n by 2 plus 1. Clear? T n by 2 plus 1th term is the middle term. Now comes to when odd is. T2 meaning is what, my dear? T2 is nothing but 3 is there, na? T3 plus 1 by 2 I can write. అర్థమవుతుందా? ఎక్కట్లే. T3 plus 1 by 2. 3 plus 1 అంటే 4. 4 by 2 అంటే T2. Valid. How can you write T3 meaning? That's beautiful. T3 is nothing but T3 plus 3 by 2. So nothing to worry. You have to add odd numbers only. T n plus 1 by 2. Total. Akkada only n ke undi by 2. Why? It is a even cut అయిపోద్ది. Whereas it is odd means T n plus 1 by 2. And one more is T n plus 3 by 2. Take it very carefully, dear students. Take it very, very carefully. So 2 middle terms you will get. The positions are Tn plus 1 by 2, Tn plus 3 by 2. Clear? Right, Ranga, I am explaining again. Look here carefully. Array, power 3 ఉన్నప్పుడు 2 places లో middle terms ఉన్నాయి. What are the position of middle terms? T2. T2 can be written as, in terms of n you have to write. N is here 3. 3 plus 1 by 2 అంటే T2 వచ్చింది. T3 is nothing but 3 plus 3 by 2. So when n is odd, we will get 2 places called as n plus 1 by 2 and n plus 3 by 2. Clear కదా? When n is even, n by 2 plus 1. ఇక్కడ వరకు అందరికి ఓకేనా? త్వరగా 2-3 క్వశ్చన్లు చేసి ముందుకెళ్దాం. Write down question number 1 from previous mains. Those who are trying for EAMCET only, మీరు జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని నేర్చుకోవాల్సింది. whenever I says previous mains question, that you have to learn very, very carefully, because
People are going to ask the same questions in the coming exams. అంతేగాని సార్ అయ్యో మెయిన్స్ చెప్పేస్తున్నాడు నాకు ఎంసెట్ రాదు అది ఇది అట్లా అనుకోవద్దురా బాబు. రండి ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. అసలు ఇంత వెరైటీగా అడుగుతాడని నాకు తెలియదు. సో నేను ఇందాక చూసి షాక్ అయ్యాను, ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడా మెయిన్స్లో అని. రైట్, ఎప్పుడైనా రాసుకున్నారా? ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఆఫ్ 2013 మెయిన్స్. ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఆఫ్ 2x square plus 3/x whole power 5 is 10. Then x is dash. Then x is dash. Options are plus or minus 4, plus or minus 2, plus or minus 8, and plus or minus 3. Give me a quick answer, dear students. Do you know what he gave, Rabbi? Fifth term means T5, nothing but Emrali. T4 plus 1, nothing but 5C4 into 2x square whole power 5 minus 4 into 3/x whole power, chabo, power 4. Andena? Can you cut it? Can you cut it? ఈ 5C4 ని ఏం రాయొచ్చు అని చెప్పాను ఇందాక, 5C1 అని రాయొచ్చు కదా. ఇంటూ దీన్ని సింప్లిఫై చేయరా, 2 into x square into 3 power 4 by x power 4. ఎక్కిందా లేదా? దాట్ వాల్యూ హౌ మచ్ దే గేవ్ రా బాయ్? ఈక్వల్ టు 10. కట్ చేయండి, త్వరగా కట్ చేయండి. 5C1 అంటే 5 కదా, 5/1 కదరా, ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా. ఓన్లీ 1 term you have to write. 5 into 2 అంటే 10. ఈ 10 gone. x square gone. So x square is 3 power 4. X is కరెక్టా? x square is లేదుగా ఆప్షన్. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 9. So you make first option as 9, I think it's not 4. Yeah, it's 9 only. I took wrong. Plus or minus 9. అర్థమైందా ఈ క్యాలిక్యులేషన్? కొంతమంది క్యాలిక్యులేషన్ రావట్లే. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ 3 power 4 రా బాబు కన్నా 3 square హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. స్క్వేర్ కట్ చేసి ఎక్స్ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 9 అని రాయొచ్చు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1. డోంట్ రైట్ లైక్ దాట్. జాగ్రత్త. క్యాలిక్యులేషన్ ఏమైనా పోయిందా ఎక్కడన్నా? చెక్ చేయండి. నోనా? ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ ఓన్లీనా? కొంతమంది డౌట్గా ఉన్నారు. క్లియర్? మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Third term from the end of the expansion. స్టార్ మార్క్ ఏంట్రా ఈ మోడల్? ఇప్పుడు దాకా ఎంసెట్లు ఇంకా అడగలే. థర్డ్ టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. Third term from the end of the expansion. 3x/5 minus 5/2x whole power 8.
Beautiful question. Third term from the end of the expansion. If you want options, I'll give you options. Quickly try to give me the answer. Option A, 35451 by 15 x power 4. Option B, 35455 by 16 x power 4. Option C, 39372 by 15 x power 4. Option D, 39375 by 16 x power 4. Can you give this beautiful question? In the mains law, happy adagavalsina question, and EAMCET lo also they are asking these type of models. So jagrataga focus cheyandi. Speed ga 2 minutes time istanu, త్వరగా చేసి చెప్పండి ఆన్సర్. A for Delhi or B for Bombay? You want Bombay IIT and Delhi IIT? Sorry, let me teach the logic behind that. Shortcut ఏంటో చెప్పనా? Third term from the end ante simple thing. Just write the terms reverse and find the third term from the front. Hey, అర్థం కాలే. Just reverse it, because we know a plus b equal to b plus a na. Just reverse the terms, that is nothing but minus 5 by 2x plus 3x by 5 whole power 8 in this third term. Clear, my dear? Have you got the logic behind that? Just write x plus y as y plus x. Can you give me third term in that? Third term is nothing but, చెప్పండి, t3 is nothing but t2 plus 1 nothing but 8c2, చెప్పు, 8c2 minus 5 by 2x whole power 6 into 3x by 5 whole power 2. Simplify it. అరే ఎక్కడైనా x square ఉందా టర్మ్స్లో? ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ ఓన్లీనా? Power 6, yeah, cut, you will get power 4. Quick. So option, I don't know what option you are getting. Let me simplify it. 8c2 ante 8, 7 by 2 means 4 into 7, 28. 28 into 5 power 6. దీన్ని మీరే మల్టిప్లై చేసుకోండి. 2 power 6
into 1 by x power 6 into here it is 3 square by 5 square into x square కట్ చేస్తే సో x power 4 మిగలాలి కింద అఫ్ కోర్స్ అన్ని ఆప్షన్లు x power 4 ఉంది సో ఇంకేమేమి కట్ అవుతున్నాయో చూసుకోండి మీరు జాగ్రత్తగా ఇక్కడ 5 power 4 ఉంటుంది హియర్ ఆల్సో సంథింగ్ విల్ కట్ ఐ థింక్ 14 and 2 power 5 ఇంకా కట్ అవుద్దిగా 7 అంటే 16 ఉండాలి 16 ఎక్కడుంది ఓన్లీ డిఆర్బి సో మిగతా రెండు రాంగ్ కదా సో ఫైనల్గా ఎలా కన్ఫర్మేషన్ చేయాలి చెప్పండి 5 power 4 అంటే 25 into 25 625 into 9 into 7 into 9 అంటే 63 అంతేనా 63 into 625 last is 3 and 25 75 should be there in the end హలో బ్లైండ్గా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ అక్కడే కూర్చుంటే సీట్ గ్యారంటీ వస్తుంది బుర్రలో చేసి టిక్ పెట్టాలి అర్థమైందా సో మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ నోట్ అరే నేను వితౌట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఏం చెప్పాను చెప్పండి 125 అనే దాంట్లో 25 తీసుకున్నా 7 into 9లో 63 ఎంత 7 9 63 లాస్ట్ డిజిట్స్ మల్టిప్లై చేశా 3 and 25 మల్టిప్లై చేస్తే 75 అరని మీ స్కూల్లో ఇవన్నీ చెప్పలే దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలంటే పెద్ద పంచాయతీ అవసరంలే 625 అంట సరే ఈ ముందు ఇంతవరకు చూడు 3 into 25 యూ షుడ్ హ్యావ్ అట్ ద ఎండ్ షుడ్ బి 75 ఇంకా మిగతావన్నీ ఏవో వస్తాయి బట్ ఎండ్ షుడ్ బి 75 నా క్లియర్ టేక్ డౌన్ నెక్స్ట్ చలేము ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా జాగ్రత్తగా చూడండి అరే ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ పవర్ ఎన్ అంటే మనం ఏం రాసాం ఇందాక ఫార్ములా ఎన్సీ నాట్ ఎక్స్ పవర్ 1 వై పవర్ 0 NC1 ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1 వై పవర్ 1 అర్థమవుతుందా NC2 ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 2 వై పవర్ 2 and so on NCn x power 0 y power n like that we wrote na డెప్త్ వెళ్తున్నా జాగ్రత్త స్లోగా వెళ్తున్నా ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ మెయిన్స్ 2021 క్వశ్చన్ చేయాలంటే కొంచెం ఆ లెవెల్లో నాలెడ్జ్ని నేర్చుకోవాలి క్లియర్ సతి ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ వై హోల్ పవర్ ఎన్ రా alternate plus minus you will get that's it can you write what you will get NC naught x power n y power 0 minus NC1 చెప్పు plus NC2 x power n minus 2 y power 2 and so on minus 1 whole power n into NCn into x power 0 into y power n. Nothing is changed, just alternate plus minus and plus minus. By adding both, can you say what I will get? Twice of NC ఇవన్నీ కట్ అవుతాయిగా సో వాట్ యూ విల్ గెట్ NC నాట్ x power n y power 0 NC2 1 gone NC2 x power n minus 2 y power 2 నెక్స్ట్ టర్మ్ చెప్తారా NC4 x power n minus 4 y power 4 and so on you will get. Clear? When I subtract, can you say my dear students what you will get by subtracting it? త్వరగా చెప్పండి twice of నాట్లు jump, then what left? NC1 x power n minus 1 y power 1 NC3 x power n minus 3 y power 3 and so on. ఇదంతా చేయమంటే 4th క్లాస్ వాడు కూడా చేస్తాడు ఈ మధ్య, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫౌండేషన్ అంత స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది. Now the problem is not this, they will ask number of terms in this. Sorry,
they will ask the number of terms in this. And త్వరగా రాయాలి. JEE Mains లో and tough EAMCET questions లో nowadays the people are asking these type of models. Chalai. Nothing I did, Mr. Vignesh. I just wrote and I just added. When I add all the alternate ikkada plus undi, ikkada minus undi, cut out the next minus plus cut out the like that. So you will get twice of. ఏమేం టర్మ్స్ ఉన్నాయో చెప్తారా? ఇక్కడ ఇంకొక లాజిక్ అడుగుతాడ్రా, జాగ్రత్తగా వినండి. హియర్ యూ హ్యావ్ T1 ఆడ్ టర్మ్స్ ఏ ఉంటాయి, T3 T5 and so on you will have here. Whereas when you subtracted, my dear students, you will have only what? You will have, I'm marking with yellow, look here, T2, T4, T6, only even untai. Ante kadara? The question is, right now, number of terms in. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా నన్ను ఫాలో అవ్వండి. ఇంకా మంచి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ పడతాయి, మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అయితేనే అర్థమవుతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, మీరందరూ చాలా స్మార్ట్గా స్పీడ్గా చెప్తారు. ఎన్నిరా? n+1 చెప్పేశారు, అయిపోయింది. మై క్వశ్చన్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ a number of terms in, hello, focus here. Again, two things are there. Can you give me what, my dear? N is odd, N is even. Next, N is odd, N is even. Ekutunda? Do you know, my dear students, when n is odd, the answer in both the cases is fixed. When n is odd, answer in the both the cases is fixed. Let us go with one beautiful example when n is odd. X plus y whole power 1, x minus y whole power 1. 1 is a odd man. Cut cheste. Answer is 2x is only one term. Clear, clear? Endrabhai ekkatledra. అర్థమవుతుందా? And I have minus over here. ఆన్లైన్ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని వినాలి. అటు ఇటు డీవియేట్ అయ్యారంటే కథం అయిపోద్ది. ఓన్లీ వన్ టర్మ్. డూ యూ నో వాట్ ఐ కెన్ రైట్ దట్ ఫెలో ఈస్? ఎన్ని ఉన్నాయిరా? ఓన్లీ వన్ టర్మ్ ఓన్లీనా? ఓహో, ఇది మీకు అర్థం కాలేదేమో, కొంచెం బండగా ఉందేమో. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళినా మరి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? ఇక్కడ చెప్తున్నా, ఇక్కడ ఫార్ములా తర్వాత రాద్దాం. బ్యాక్ రండి. ఫార్ములా రాసే ముందు కొంచెం మనం డెరైవ్ చేసుకొని మనం నేర్చుకునే ఫార్ములా కరెక్ట్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తే బుర్రలో వెంటనే సెటిల్ అయి కూర్చుంటుంది. అది ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్, చూడు దీనికి చెప్తావా అమ్మా? సింప్లిఫై చేస్తారా? అది కూడా నేనే చేయాలా? ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయిరా? This is one term, this is one. Don't say 2 is another term. ఒరే, టర్మ్ అంటే కనెక్టెడ్ విత్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సింబల్స్ రా. ఎన్ని ఉన్నాయి అలాంటివి? 2x² is one term, 2y² is one term. How many terms are there? 2 terms. So it has 2 terms. Clear? ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేసా మీరే చెప్పండి. Subtracted, I'm just getting 4xy. చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నారు కదా. హౌ మెనీ టర్మ్స్? ఓన్లీ వన్ టర్మ్. ఇప్పుడు క్యూబ్కి వెళ్తున్నా, మీరు చెప్పండి. కెన్ యూ లుక్ ఎట్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇంతకీ x+y హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా తెలుసా? ఏం తెలీదా? కట్ చేస్తే చెప్పండి. ఆడ తెలుసు, తెలీదు అని చెప్పలేని ధైర్యం ఉన్న ధైర్యవంతులు మనం. నాకు తెలీదు సార్ అని చెప్పరే. అసలు ఏది అడిగినా తెలుసు అంటారు కానీ కరెక్ట్గా చెప్పరు.
గ్రేట్. ఇంతకు దానికి చెప్తారా? వేర్ ఎవర్ వై ఈస్ దేర్ రీప్లేస్ విత్ మైనస్ వై, యూ విల్ గెట్ దట్. సో వాట్ యూ విల్ గెట్ రా బై? ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ మైనస్ 3x² వై. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అరే ఆన్లైను, ఇది నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కావట్లేదంటే నన్ను తిట్టుకో మాకు. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వాట్ వీ కాల్ స్కూల్ బేసిక్స్. ఇప్పుడు మరి నువ్వు ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఒకసారి స్కూల్ బేసిక్స్ రివైజ్ చేయాలి, ఇంకేరే ఆల్టర్నేట్ లేదు. అది కాదు సార్ మీరే చెప్పండి సార్, a+b² a+b³ అంటే నేను చెప్పానంటే మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్కి అవ్వదు, ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్కి అవుతుంది ఎంసెట్. మరి కరోనాను అప్పటిదాకా ఇంకొక వేవ్ ఏమని తెప్పించండి మరి. సో ప్లీజ్ మై you don't have basics, this is the right time to learn the basics, otherwise don't move to the next chapter. ఎక్కడో చోట వాడుతూనే ఉంటాం కదా బేసిక్స్ని. సో జాగ్రత్త, ఇవి బేసిక్స్ ఎక్కడన్నా వస్తాయి, ఇవి స్కూల్లో వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏమన్నా కట్ అవుతున్నాయా? కట్ 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 చేస్తే మీకు 2 టర్మ్సే వస్తున్నాయి. 2 times of x³ plus చెప్పరా 3xy² means you are getting 2 terms. 2 terms. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చెప్పండి. నో నీడ్ టు రైట్ రా, జస్ట్ అక్కడ చూసి ఇలా ఇలా కట్ చేయండి, ఏమవుతుంది? హియర్ యూ విల్ గెట్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, కట్ చేస్తే అగైన్ 2 terms. ఎక్కలేదురా, అగైన్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ 2 terms ఓన్లీ. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. బాబు కన్నా 2 ఉన్నప్పుడు 2 terms ఉన్నాయి అంటే దీన్ని ఏం రాస్తే అయిపోతుందిరా? n/2 + 1 terms అందామా? సరిపోయిందా? 2/2 + 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 terms. క్లియర్ ఎక్కుతుందా? when odd is there, can you give me when odd is there? Power even but minus is there. What is the formula we got? Power 2, only 1 term, nothing but n/2. n/2 valid అవుతుందా? 2/2 1 టర్మే కదరా, వ్యాలిడ్ అవట్లే. అక్కడేమొచ్చింది? n/2 + 1. ఇక్కడేమొచ్చింది? n/2. నెక్స్ట్ దానికి చెప్పండి రా. 3 ఉన్నప్పుడు ఏమొచ్చిందో? 2 terms కదా. 3 ఉన్నప్పుడు 2 రావాలంటే ఏం చేయాలి? 3 + 1/2. 3 + 1/2. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3 + 1/2 terms. What about the last one? 3 + అంతేనా? ఎక్కడేం మారలే ఫార్ములా? సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్, చెక్ ఇట్. ఏంద్రా ఐన్స్టీన్ లెక్క చూస్తున్నారు? యు ఆర్ గెట్టింగ్ 3 + 1/2 terms. అంతే కదా వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అప్లై చేయాలి. ఎలా అప్లై చేయాలో చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఆడు ఈవెను, ఇదేమో ఈవెన్ కేసు, ఇదేమో ఆడ్ కేసు. మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఇదేమో ఈవెన్ కేసు, ఇదేమో ఆడ్ కేసు. 2 కేసెస్లో ఆడ్ ఉన్నప్పుడు మైనస్ ప్లస్ ఫార్ములా సేమ్. ఓ మై డియర్, అదే కదా మనకు వచ్చింది n + 1/2 terms. Go back to the formula where we started. Can you give me now? ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఆడ్ ఉన్నప్పుడు రెండిటికి ప్లస్ మైనస్ ఆన్సర్ ఇస్ సేమ్. What is that same is n + 1/2 terms. Clear? ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఏమైందండి? ఇక్కడ ఉందండి n/2 + 1. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ n/2 + 1 terms. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందండి? n/2. గుర్తుపెట్టుకుంటారా? Take down the question number 1 from 2021 JEE Mains.
2021 JEE మెయిన్స్ ఆన్లైన్ ఫాలో అవుతున్నారా? నీట్గా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఫార్ములాలు. దీస్ ఫార్ములాస్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ ఇన్ సింప్లిఫైయింగ్ బిగ్ క్వశ్చన్స్. Today we have to complete the first part. And my dear, నీకు ఐపీ ఏమన్నా ప్రాబ్లంగా ఉందనుకో, ప్యారలల్గా వెంటనే ఇదే చాప్టర్ ఐపీ చేసేసాయి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఐపీ, దెన్ వర్క్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్స్. అర్థమైందా చెప్పింది? ప్యారలల్గా ఇప్పుడు జరుగుతున్నవన్నీ మీకు ఐపీకి ఉన్న టాపిక్సే కాబట్టి నీకు ఐపీలో ఎక్కడన్నా వీక్ ఉన్నామనికి ఏం చేయాలి? ఈ నాలెడ్జ్తో వెంటనే ఐపీ అటాక్ చేసి ఫస్ట్ కంప్లీట్ ఐపీ, టైం ఉంటే ఆబ్జెక్టివ్ చేయి. క్లియర్? అంతేగాని ఐపీని వదిలేసేసి ఆబ్జెక్టివ్ మీద కంప్లీట్గా పడిపోయారనుకోండి, అక్కడ టెన్షన్ పడతారు, మళ్ళీ ఇక్కడ టెన్షన్ పడతారు, రెండు మిస్ అవుతారు. రెండు పడవల మీద కాళ్ళు పెట్టొద్దంటారు. ఎప్పుడన్నా తెలుసా మీకు అది? అసలు పడవలంటే తెలుసా మీకు? మరి బాబు మీరంతా ఫారెన్లో పుట్టినట్టున్నారు. రైట్. సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్. రెండు బోట్స్ మీద కాలు పెట్టారనుకో, అది అట్లాగుద్ది, ఇది ఇట్లాగుద్ది, గ్యాప్ ఎక్కువైతే నువ్వు మధ్యలో మునిగిపోతావు. జాగ్రత్తగా ప్లానుడుగా ఒక మెచ్యూర్డ్ టాలెంటెడ్ గాయ్ అండ్ గర్ల్ లెక్క బిహేవ్ చేయండి. అంతేగాని ఏదో గుడ్డిగా వెళ్ళిపోవద్దు. క్లియర్? షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? ఎల్నా? క్వశ్చన్ రాయాలి కదా, రాయండి. ప్రీవియస్ జేఈ క్వశ్చన్ రానన్నా. Number of non-zero terms in the expansions of number of non-zero terms in the expansion of త్వరగా మీరే నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. 1 plus 3 root 2x whole power 9 plus 1 minus 3 root 2x whole power 9. Quick. Sir, but this is a deleted portion. ఏదిరా బైనామియల్ థియరమ్ మొత్తం తీసేశారా? దేనికి డిలీటెడ్ రా? ఎంసెట్కా? ఏం లేదే, ఏదో కొన్ని పార్ట్స్ తీసేశారు అంతే. బట్ ఐ థింక్ యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎంసెట్టా. అప్పుడు మీరేం చేయాలంటే నేను చెప్పే దానిలో 1 or 2 టాపిక్స్ డిలీటెడ్ ఉంటే అది తీసేసేయండి. అది తీసి మిగతాదంతా చదవండి. బట్ ఫర్ మెయిన్స్, బిట్సాట్ అండ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్, నథింగ్ ఈస్ డిలీటెడ్. ఓన్లీ ఫర్ board and EAMCET something is deleted. I think the deleted part is binomial coefficients లో ఉన్నట్టుంది. స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయిరా. సరే, ఆ డిలీటెడ్ సిలబస్ అవన్నీ నేను గ్రూప్లో పెడతాను, ఒకసారి చూసుకోండి వెదర్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద యువర్ సిలబస్ ఆర్ నాట్. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ని ఎవరు డిలీట్ చేశాడు? అది లేకుండా బైనామియల్ థియరమ్ ఎలా ఉంటుందిరా బాబు? మన వాళ్ళు డిలీట్ చేస్తారు, మన వాళ్ళంతా తెలంగాణ ఐన్స్టైన్స్. చలో ఆన్సర్ సార్. ఫస్ట్ వన్, is 5. Next 51. Next 10. Next 51. That's it.
The next one is board exam entire chapter for AP. Satya, you are AP or Telangana? Telangana Gundra, మొన్ననే నేను లాంగ్ ఆన్సర్ టీచ్ చేశా. ఫర్ ఏపీ ఐ థింక్ బైనామియల్ థియరమ్ అను ఇంకేదో చాప్టర్ ఏరియాస్ ఏదో కంప్లీట్ డిలీట్ చేసినట్టు గుర్తుంది. బట్ ఓకే, జస్ట్ లర్న్ ఇట్, నథింగ్ టు వరీ. 1 hour వల్ల నువ్వు కోల్పోయేది ఏం లేదు కానీ బట్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, దాన్ని ఎక్కడైనా నువ్వు అప్లై చేయొచ్చు. రండి నెక్స్ట్ వన్ అన్న. దిస్ ఈస్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ x1 plus x2 plus x3 plus and so on plus xk whole power n is. Quick, repeat cheyandi. Can I repeat it anana? x1 plus x2 plus and so on xk whole power n is. This is actually called, any terms unnai ranana? You have lot of terms kada. These are actually called as multinomial. ఏమంటారు వాటిని? Multinomial. Multi అంటే more అని, more than 2 terms. So the formula is, take it down. Number of terms is n plus k minus 1 ck minus 1. Can you repeat? n plus 1, n plus k, n plus k minus 1 ck minus 1. Any doubt? Question number 1. Number of terms in a plus b plus c whole power 10 is. Can you put it, my dear? What is k here? 1 2 3. K is 3, n is 10. Answer is, can you give it? 10 plus 3 minus 1, 3 minus 1, called as 12C2. 12C2 means 12 into 11 by 2, 6 into 11. Answer is 66. Ekinda 66. Clear? The last question is, a number of terms in a plus b plus c plus d whole power 20 is. అరే 20 అంటే చాలా బండది వస్తున్నట్టుంది. కెన్ యూ గో విత్ పవర్ 5 వెళ్ళండ్రా. డోంట్ గో ఫర్ 5. 20 ఈజ్ ఎ బిగ్ థింగ్. టేక్ ఇట్ పవర్ 5. పవర్ 5కి చెప్పండి చాలు, సింపుల్గా వస్తుంది. ఆన్సర్ ఈస్ అగైన్ 66. 56 అంట. చెక్ చేయండి అందరికి, అందరు చెక్ చేయండి అన్న. ఆర్ యూ గెటింగ్ 56? I heard that Narayana students, you are going through practicals and one more what we call pre-final exams. Is it right? Any Narayana? No Narayana. ఎవరు ఒక్కడు రాలే. ఒరే ఆన్లైన్లో ఉన్నారా మీరు కూడా? ఐపీ వస్తే మొత్తం ఆపేసేసారా? ఐపీ కూడా కాదు, ప్రీ ఫైనల్సే కదరా నారాయణ. ఎవరైనా ఉన్నారా నారాయణ? ఐ థింక్ మిస్టర్ హేమంత్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ నారాయణ, రైట్? చరణ్జిత్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ నారాయణ. దట్స్ బ్యూటిఫుల్. కానీ ఇక్కడ ఆఫ్లైన్లో గుంపులు ఉండాలి. ఎడిపోయారు వీళ్ళందరూ? పవన్, యు ఆర్ నారాయణ. ఓకే, టుమారో మ్యాథ్స్ 2B. ఓ డాన్స్ బేబీ డాన్సే మీకు మ్యాథ్స్ 2B అంటే. రైట్. One more last question on this from mains ra. Take it down. If the number of terms in the expansion, second year పిల్లలకి 2B పేపర్ అంటే డాన్స్ బేబీ డాన్స్ మంచి ఏదేదో యాడ్ చేసినట్టు ఉంటుంది అది. If the number of terms in the expansion 2 power 1 by 3 x 3 power y power minus 1 by 3
minus 2z whole power n is 78. అర్థమైంది అసలు ఏం చెప్పినాడు? If the number of terms in this expansions is 78, then n is dash. Quick. If number of terms in is 78, n is dash. మీరే చెప్పండి త్వరగా. Can you give me a quick answer? ఏంట్రా ఫార్ములా బుక్ బ్యాక్ తిప్పేస్తున్నారు ఏంట్రా బాయ్? n plus 3 minus 1 3c1 nothing but n plus 2c2 కట్ చేస్తే 78. So answer is, can you give me quick answer? n plus 2 into n plus 1 by 2 is equal to 78. ఇక్కడ నుంచి సింప్లిఫికేషన్ చేయటం రావాలిగా మనకి. Can you simplify it? ఫ్యాక్టరైజేషన్. నాకు తెలిసిన చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే, మీరు చేయండి చూపిస్తా ఏం చేస్తారు. మీరు ఏం చేశారో కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్తా త్వరగా. Shall I? రావట్లేదా? దాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. మీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్ రావు. క్లియర్ ఇదైతే. హలో, లెట్ మీ టీచ్ ఇట్. నాకు తెలుసులే మీరందరూ ఇప్పుడు దీన్ని n² 2n ప్లస్ n ఇదంతా చేసి చింతకాయ పచ్చడి చేసేస్తారు. మీకు ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాదు. తర్వాత రానప్పుడు ఏం చేస్తారంటే -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్కి వెళ్తారు. అరే ముక్కేదంటే వెంటనే ఇలా కొట్టుకొని ముక్క అని చెప్పాలి. దాన్ని ఇలా చూపించారనుకో ఈ లోపల ఎరేవాడు తీసుకెళ్ళిపోతాడు. ప్లీజ్ బీ వెరీ స్మార్ట్ మ్యాన్. ఐ వాంట్ n వాల్యూ. కింద ఆప్షన్స్ ఉంటాయిగా. ఓ నేను ఇవ్వలేదనా? సరే, ఆప్షన్స్ లేకపోయినా ఎలా చేయొచ్చు చెప్తాను చూడండి. n plus 2 into n plus 1 is equal to 78 into 2 కట్ చేస్తే 78 into 2 ఎంత అది? 156. 13 into 12 కదరా అది. 12 just 144 plus 12 156. టేబుల్స్ రావు. అది ఇంకో పెద్ద ప్రాబ్లం. ఒకటి మాత్రం వచ్చు సార్, ఫుల్గా ప్లేట్ ఖాళీ చేయటం. We are very good experts in that, sir. Thank you. At least అదన్నా ఉంది. అది లేని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు, బట్ యు ఆర్ లక్కీ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఏం చేస్తారని కంపేర్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎంత 11 అయిపోయా. దానికి పెద్ద రీసెర్చ్ చేయాలి ఏమి? కంపేర్, యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 11. Shall I? సో ఇది మొత్తం ఒక బ్యూటిఫుల్ బేసిక్ పార్ట్ ఆఫ్ బైనామియల్ థియరమ్. 1 minute టైం ఇస్తాను, త్వరగా చూసుకోండి. ఏం డిస్కస్ చేసాం అసలు ఇప్పుడు దాకా మనం? వి జస్ట్ డిస్కస్డ్ వాట్? నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అండ్ మిడిల్ టర్మ్స్. వాటి గురించే డిస్కస్ చేసాం. వెరైటీ మోడల్స్ మొత్తం కవర్ అయినాయి. మీరు ఇంకేరే బుక్కులు గ్రంథాలయాలు వేసుకొని బుర్రపాటు చేసుకోవద్దు. జస్ట్ రీడ్ ద నోట్స్ 1 time, 2 time, 10 times if possible. Just read it like anything. That revision will give you lot of retention power of anything. మీకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు బుర్రలో గుర్తుండదు. గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? రివిజన్ చేయాలి, అంతే. నథింగ్ ఇస్ దేర్. ఎనీ డౌట్? ఐ జస్ట్ కంపేర్డ్ రా. నేను ఏం చేయలేదురా. శ్రీనిధి ఫాలో అవుతున్నావా? శ్రీహర్షిని మీన్స్ ఫ్రమ్ శ్రీ చైతన్య, రైట్? ఈ మధ్య చాలామంది ఎక్కువైపోయారు, అందరు పేర్లు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది నాకు. శ్రీహర్షిని ముగ్గురు ఉన్నారు. మీ పేర్లు ఒక్కసారి త్వరగా నేర్చుకుంటాను. మీరు కానివ్వండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. శ్రీ చైతన్య,
అదైతే తెలుసు, పేరు మర్చిపోయా. సౌజన్య ఫ్రమ్ శ్రీ చైతన్య, నవ్య ఫ్రమ్ ఓకే శ్రావ్య, వర్షిణినా నీ పేరేం పేర్రా? వర్షిణి, వర్షిత, కన్ఫ్యూజ్. శ్రావణి. ఓ అన్నా పెద్దన్నా నువ్వేంది చాలా బిజీ ఉన్నావు సెల్ ఫోన్లో. నువ్వే నేను సెల్ ఫోన్లో పబ్జీ ఆడుతున్నావు ఏంది? పబ్జీ అన్నది నాకు కూడా నేర్పించండి రా, ఊరు కొడుతుంది, అందరం కలిసి ఆడుకుందాం. బాగా చదవాలరా. నీ పేరు రిషి అంటే నువ్వే కదా? ఓకే, రోజు లేట్ వస్తానని చెప్పావు నువ్వే, రైట్. మణిదీప్, యశ్వంత్, వంశీ, నితేష్, రయన్, హబీబ్, వాడి పేరు సాహిల్. ఐ థింక్ యు ఆర్ ద ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఫర్ బ్యాచ్ 2 అనుకుంటా. సాహిల్ రామ్ కదా? క్లియర్. జిత్, రైట్. ఆఫ్లైన్ చాలామంది వాళ్ళు మరి ఆబ్సెంటీస్ ఉన్నారు. ఐ థింక్ టోటల్ నారాయణ బ్యాన్ చేసాను నారాయణ వాళ్ళని. హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్? క్లియర్ కదా? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ పార్ట్కి వెళ్తున్న కొంచెం తేడాగా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. రైట్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power in the expansion. x power ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ, ఏదో సంథింగ్ ఏదో అడుగుతాడు. x power -7 అంతా ఇలా అడుగుతాడు. అర్థమైందా? x power సమ్ పవర్, xకి పవర్ ఏదో ఒకటి అడుగుతాడు. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. లుక్ హియర్. To do anything in binomial theorem, you have to first find general term. అర్థమైందా ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ ఫైండ్, స్టెప్ 1, ఫైండ్ ఆర్ రైట్ వాట్? జనరల్ టర్మ్. అంతే కదా? కంపేర్, నెక్స్ట్ వన్, కంపేర్ powers of x in general term with x power ఏదో ఇస్తారు వాడు. ఇందా చెప్పాను కదరా, సంథింగ్ ఏదో అడుగుతాడు, దాంతో కంపేర్ చేయాలి. అర్థం కాలే? ఫస్ట్ ఏం చేయమని చెప్పా? జనరల్ టర్మ్ కట్టాలి. రెండోది ఏం చేయమని చెప్పా? సెకండ్ స్టెప్, కంపేర్ విత్ ద పవర్, ఓన్లీ పవర్. రిమైనింగ్ ఇన్ ద కాన్స్టెంట్స్ అవన్నీ తీసేసాలి. ఓన్లీ పవర్ విత్ ద వాట్ ఎవర్ ద పవర్. లెట్ సపోజ్ x power -7, యూ జస్ట్ కంపేర్ ఇట్. దేని కంపేర్ చేయాలరా? ఇక్కడ వచ్చిన ఎక్స్ పవర్స్ని అక్కడ వచ్చిన -7తో కంపేర్ చేసి ఆర్ వాల్యూ తీసుకురావాలి. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? థర్డ్ వన్ ఈజ్ గెట్ ఆర్ వాల్యూ అండ్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ in tr plus 1. That's it. మూడే స్టెప్స్. కెన్ యూ రిపీట్? జనరల్ టర్మ్ రాయాలి, పవర్స్ కంపేర్ చేయాలి, గెట్ ఆర్ వాల్యూ, పుట్ బ్యాక్ ఇట్ ఇన్ ద r+1. దెన్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. క్లియర్ కదా? నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ఫైండ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ త్వరగా రాసుకోండి రా. Find the coefficient of x power -6 in x power 4 -1/x² whole power 15. క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇలా డైరెక్ట్గా అడిగేస్తాడు ఎంసెట్లో, ఐపీలో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో. సేమ్ స్టోరీ విల్ రిపీట్ రా. ఏమరా యశ్వంత్, అర్థమైంది క్వశ్చన్ ఏంటో? ఏం చేయాలరా నాన్న ఇప్పుడు?
Just write what? First TR plus 1th term. TR plus 1th term is nothing but 15 CR x power 4 15 minus R into minus 1 by x square whole power R. Clear? Simplify. Complete x mottam together diskara. So can you get 15 CR into x power entradi 60 minus 4R. This fellow is minus 1 whole power R into x power minus 2R. Ardhamainda x power minus 2R enduku vachindho? X square goes up means it will become x power minus R. My dear, I want all x powers together, remaining things together. That's nothing but what I will get. Can anyone of you give me? Minus 1 power R into 15 CR. This is called actually coefficient. Ide kada coefficient ante? This is a quotient, my dear. Then, bases same aithe power same avuti. X power 16 minus 6R. X power 16 minus 6R. And then, but what he said, man, he is asking coefficient of x power minus 6. I said to you people should what? Compare the powers. I need to get this box lo value kavalra. Ide kada coefficient ante. Kani ela vastadi coefficients? By comparing the powers only na. From that get R value. So what is R value by comparing it? 16 minus 6R is equal to minus 6. 6R is equal to Taprasana. Oh my God. Okay. ఈ స్పీడ్లో కొన్నిసార్లు ఉల్టా అవుతూ ఉంటుంది. ఏం పోయింది మరి? అన్ని కరెక్టేనా? దిస్ ఫెలో విల్ బికమ్ 60. ఐ థింక్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. కెన్ యూ గివ్ మీ నౌ? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 60 minus 6R is equal to 6. 66 equal to 6R. R is 11. ఇంత కోఎఫిషియంట్ ఏంట్రా? The coefficient is, put R11 here. Answer is minus 1 whole power 11, 15C11. Cut cheste. Minus 1 whole power odd number is minus 1 into 15C11 can be written as 15C4. Cut cheste dani value mere rasi cheptaranuntuntuna. Can you give me the value? First lo andikera nerpinda NC5 lu NC3 lu avanni ala simplify cheyalani. Can you give me what is minus 15C4 means? Inka doubt ah? Indra R 9 ఓ ఆన్సర్స్ ఏమొస్తుందా? సరే రండిరా, ఏం కాదు. ఇదంతా సినిమా అర్థమైందా? ఇంకో క్వశ్చన్లో నేర్చుకుందాంలే. అసలు అర్థమైందా స్టెప్స్ ఎలా వెళ్ళాలో? ఊకి ఇక్కడే కూర్చొని టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో విల్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ అండ్ విల్ గెట్. అరే వెన్ యూ ఆర్ సాల్వింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఒక ఫ్రాక్షన్ వచ్చిందిరా. You got R is some fraction. Means 5/2, 1/2 అలా వచ్చింది. Therefore, there is no coefficient. There is no coefficient, which means there is no term at all. There is no coefficient or there is no term at all. Nothing to worry. If we did any calculation wrong, we will do it another question. We'll do it another question. Take down one more question. ఇక్కడ మీ అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు ఇంకోటి చెప్తాను, జాగ్రత్తగా రాయండి. సబ్ హెడింగ్ పెట్టండి. టర్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ or another name is constant term. Constant term. Can you repeat, Ranana? Term independent of x, or else we can call it as a constant term.
constant term. Anyone has any doubt? అర్థమవుతుందా చెప్పేది? Do you know what is a term independent of x constant term అంటే? అరే ఈ ఎక్స్కి పవర్ 0 ఉందనుకో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్స్టెంట్ అనే కదరా మీనింగ్. మీన్స్ వెన్ ద పవర్ ఇందాక -6 ఉంది కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పవర్ 6 ఇఫ్ ఐ గెట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, that is called constant term. Constant term as another name is called independent of x. Term independent of x means they won't directly give find x power -6. ఇంతకు ముందు find x power -6 coefficient అన్నాడు. ఇప్పుడు ఏం అడుగుతాడు? Find the quotient of the term independent of x in the expansion, which means indirectly you have to compare with x power 0. పవర్ 0ని కంపేర్ చేస్తారు. ఇందాక ఏం కంపేర్ చేసినామో మీకు గుర్తుందా? పవర్ -6ని కంపేర్ చేసే బదులు ఇప్పుడు ఏం పెట్టాలి? ఈక్వల్ టు 0. యూ విల్ గెట్ ఆర్ వాల్యూ, గెట్ దట్ ఆర్ బ్యాక్ అండ్ యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. క్లియర్ కదా? వన్ ప్రీవియస్ JEE మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం, త్వరగా చేయండి రా. Find the term independent of x. Find the term independent of x. Find the term independent of x in 4x square by 3 minus 3 by 2x whole power 9. Options are 3264, 2268, 1985, 2146. Quick. So the answer is Abinda? షార్ట్ కట్ చెప్పనా? నాకు తెలిసి మీరు మంచి రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు కానీ లెట్ మీ టీచ్ ద షార్ట్ కట్. ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. That's correct. 2268. But I think many of you are doing IP method only. But let me teach the shortcut. The shortcut is, dear students, note coefficient of x power k in a x power p plus p by x power q whole power n. Can you repeat? Coefficient of x power k in, repeat that term. A format చూడండి జాగ్రత్తగా. Coefficient of x power k in a x power p plus b by x power q whole power n is nothing but coefficient of CR plus 1th term. Can you repeat, my dear students?
coefficient of x power k in the expansion of, repeat that term, ax power p plus b by x power q whole power n is nothing but, అదంతా మనకు తెలిసిందేగా tr plus 1 కనుక్కోవాలని ఇందాక అదే కదా చేసింది ఫస్ట్ స్టెప్. Coefficient of the term what? tr plus 1. Here r is, this is a beautiful thing. Here r is, look here. Here r is np, n into p minus k by p plus q. డైరెక్ట్గా r వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. If it is independent, if it is independent, can you give me if it is independent, my k is 0 na? K is 0, right? By putting k 0, my dear students, my r will become what? np by plus q. Any doubt? Can you go back and directly give me r value in this? Is nothing but what, my dear student? r is np 2 into 9 minus 0 by 2 plus 1 కట్ చేస్తే 6 అయిపోయిందిగా. 6 వచ్చేసింది డైరెక్ట్లీ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ tr plus 1 అంటే ఏందిరా? ncr into x power n minus r into y power r, this only na. So what is the tr plus 1th term? Nothing but, chepo, 9c is 6. I just need the coefficients. I don't want x value because it's a term independent. xx gone already. xx gone already. So what left then? 9c 6 into 4 by 3 whole cube. Clear on in చేస్తున్నాను అర్థమవుతుందా? 3 by 2 whole power. Difference is, sorry, it's a 6. You can simplify, you will get option 2. A little కొంచెం లెంత్ తగ్గుద్ది, అంతకు ముందంత లెంత్ ఉండదు, ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గుద్ది. I'll give you one question similar model and can you do it, my dear, quickly? అయిపోయిందా? EAMCET 2014 question రాసుకున్నారా? ఫార్ములా గుర్తుందా? Can you repeat the formula? np minus k by p plus q to get r value. Take down this question, my dear. EAMCET 2014 question. Coefficient of x cube. Coefficient of x cube in root of x power 5 plus 3 by root of x cube whole power 6 is dash. Options are 0, 120, 420 and 540. I will give you 2 minutes, but you have to do it in 1 minute, my dear students. Quickly give me answer. వచ్చిందా ఆన్సరు? I said initially if you get r value some natch 540 అంట, చెక్ చేయండి. r ఎంత వస్తుందిరా? r is equal to np. ఇక్కడ p ఎంతో తెలుసా? 5/2. దీన్ని రాయాలిగా సింప్లిఫైడ్గా. ఇది 3/2. క్లియర్? సో r is, చెప్పండి, np, n into p 5/2 minus 3 by 5/2 plus 3/2 కట్ చేస్తే 15 minus 3 అంటే 12 by ఇదేమో 8/2 అంటే 4. If I cut it means I'll get 3. చూడండి ఎంత సింప్లిఫై అయిపోయిందో. R value is 3. Now my answer is
Leave all x values because I want x cube. Anyhow, I will get x cube only. Hello? Don't write all those. Just write the coefficients. What are the coefficients? Are nothing but 6c3 into here the coefficient is in the first one 1 power 3 into here it is 3 power 3. Cut chesa 6 3 means 6 into 5 into 4 by 3 into 2. 6 6 gone 5 into 4 20. Avanta buralo cheyalra. Speed and undostadra bhai. When you skip few steps and if you do it in mind, you will get speed. So the answer is 20 into this is 27. Clear? At the end 0 undali. Oh, anni 0 le undi end lo. Next. Multiply cheskondi. 540. That's simple number kada. 2 into 27 54 54 0 means 540. Super beautiful question. Have you got it, dear students? Online, offline, do you have any doubt? So with this, first part is finished, ra? First part is finished. అయితే నాకు మీ మీద మస్తు డౌట్ ఉంది. ఫస్ట్ పార్ట్ ఫినిష్డ్. 2 minutes టైం ఇస్తున్నా. డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేసి అడగండి. ఒక లాస్ట్ రీసెంట్ 2020లో బిట్సాట్ క్వశ్చన్ అడిగేసి క్లోజ్ చేస్తాం. బిట్సాట్ క్వశ్చన్ చేసేస్తే దెన్ మనం ఓల్డ్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్ ఒకటి చేసాం, ఐఐటి క్వశ్చన్ చేసాం అండ్ బిట్సాట్ క్వశ్చన్ చేసాం. వీఆర్ కవరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్న ఫీలింగ్ కూడా నాకు కూడా ఉంటుంది. త్వరగా I'll give you 2 minutes, go through this. This is called part 1 of binomial theorem. Tomorrow we are going to close binomial theorem. Mains guarantee 1 or 2 questions. EAMCET more than 3 questions guarantee you will get. And BITSAT every year 1 question guarantee adugutunnadu. So kabatti don't neglect it. Such a beautiful topic and easy topic. To get strengthened, what you have to do? Just revise it, notes again. Notes neatga raskondi. That is the first quality of a top ranker. So be careful when you are writing notes. Don't write hurry bariga errors rayoddu. Shall I? Yeah, you can. ఒకసారి ఐఐటీలో భలే క్వశ్చన్ అడిగారు. మరి మీకు ఓపిక ఉందంటే ఒక్క 2 minutesలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ క్వశ్చన్ జనాలకు పిచ్చెక్కించింది. అస్సలు ఈ ఫార్మేట్లో ఉండదు. అది చూస్తే బండగా ఉంటుంది అన్నమాట. జేఈ మెయిన్స్ 2017 క్వశ్చన్ ఇది. చేద్దామా? క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను, మీరు ట్రై చేయండి. రాకపోతే నన్ను అడగండి. జేఈ మెయిన్స్ 2017 క్వశ్చన్ త్వరగా రాసుకోండి. ఇది మీరు ట్రై చేయండి. క్వశ్చన్ కాదు, నేను క్లోజ్ చేస్తాను. అది బిట్సాట్ క్వశ్చన్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. క్వశ్చనే చెప్తాను, త్వరగా రాయండి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power minus 5 in x plus 1 by x power 2 by 3 minus x power 1 by 3 plus 1 minus x minus 1 by x minus x power 1 by 2 whole power 10. ఏమన్నా అర్థమైందా క్వశ్చన్? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power minus 5 in this big expansion is dash and options are -1, 4, 1 and -4. మై డియర్, మీరు ట్రై చేయండి. రాకపోతే ఒక్క క్షణం కూడా టెన్షన్ పడవద్దు, వర్రీ అవ్వద్దు. నీ మీద నీకు చెత్త డౌట్లు రాకూడదు. నా బ్రతుకు ఇంతే, ఎప్పుడు అన్నీ వచ్చినట్టుంటాయి, మళ్ళీ మొదలు పెడితే రాలేదు. ఈ సంగీతం మొదలుపెట్టి నిన్ను నువ్వు స్పాయిల్ చేసుకోవద్దు. డోంట్ బి నెగటివ్.
100 క్వశ్చన్లో 2 క్వశ్చన్లు రాకపోతే ఆ రెండే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వస్తాయని ఏం మైండ్ సెట్ రాది? రావు కదా రెండే. రిమైనింగ్ 98ని చూడాలి కదా నువ్వు. బీ వెరీ పాజిటివ్. సరే, ఈ క్వశ్చన్ ఓకే కదా? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా, ఇది కాదు నేను చెప్దాం అనుకుంది, చాలా సింపుల్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. ఇలా టిక్ పెట్టచ్చు, కానీ చాలామంది వదిలేసి వస్తారు. టేక్ డౌన్ దిస్ ప్రీవియస్ బిట్సాట్ క్వశ్చన్. Previous BITSAT question. Coefficient of x power 53 in sigma r equal to 0 to 100 CR, 100 CR, x minus 3 whole power 100 minus r into 2 power r is dash. Options కావాలా దీనికి కూడా? Options are 100 C51, త్వరగా చెప్తే పంపించేస్తా, 100 C52 minus 100 C53, and the last one is 100 C54. One simple beautiful blink of eye question. నువ్వు కనిరెప్పలు ఇలా టింగ్ టింగ్ అని కొట్టే లోపల ఆన్సర్ పెట్టాలి. That is the logic behind that beautiful question. నాకు తెలుసు మీరు రీసెర్చ్ చేస్తారని. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. హౌ ఆల్ బ్యూటీ బిహైండ్ దట్. ఈ IIT బిట్సాట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ ఎంత ఈజీగా ఉంటాయంటే, వాడు వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఈస్, జాగ్రత్తగా వినండి, ద వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఈస్, ఒక బిల్డింగ్ కూలాలంటే పైన వాటర్ ట్యాంక్ని కూల్చేస్తే అయిపోద్ది కదా. హలో, న్యూ జనరేషన్ ఐన్స్టైన్స్, మోడర్న్ ఐన్స్టైన్స్ మీరు. ఒక బిల్డింగ్ మొత్తం కూల్చాలంటే ఏం చేయాలి? పైకి ఎక్కి వాటర్ ట్యాంక్ పైన ఏదో ఇంకా చిన్న టవర్ ఉంటే దాన్ని కూల్స్తే కూలిపోద్ది. అవునా? ఏం చేస్తే కూలుద్రాబాయ్? కరెక్ట్గా బేస్మెంట్లో ఉన్న 2 పిల్లర్ని కూల్చిపడైతే దన్నుమని కూలిపోద్ది. తెలుసా అండి? ఎక్కడ టచ్ చేస్తే ఈ IITకి ప్రిపేర్ అయ్యే ఆ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరు కుప్ప కూలిపోతారో తెలుసా? బేస్ని టచ్ చేస్తే కథ. Did you remember x plus y whole power and expansion లో బేసిక్ ఏంట్రా కన్నా? సిగ్మా r equal to 0 to n NCR x power n minus r y power r. వీడే కదా x plus y whole power n అంటే. ఇది చూస్తానికి అంత బండగా ఉంది కానీ who is that? Do you know my dear student? This fellow is nothing but సిగ్మా తీసేస్తున్నా x y 10 100. సో x minus 3 plus 2 whole power 100. కట్ చేస్తే దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? x minus 1 whole power 100. ఇంకా కట్ చేస్తే 1 minus x whole power 100 అని రాయొచ్చు. నో, అరే బాయ్, పవర్ ఈవెన్ అయితే ఈవెన్కి లోపల ప్లస్ మైనస్ 2 ఒకటే కదరా. ఒక్క అర్థం కావట్లేదు, అందరు వెరైటీకి దయ్యాలు లెక్క చూస్తున్నారు. ఏం ఆన్లైన్ మీకేమైనా అర్థమవుతుంది? ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ డ్యాన్స్ బేబీ డ్యాన్స్ లాగానే ఉంది. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? The beauty is, look here, not coefficient of x power r in 1 plus x whole power n is NCR. 1 minus x whole power n is minus 1 whole power r into NCR.
ఐ నీడ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్ 53 కావాలి. ఆర్ అంటే 53 కదా. సో ద ఆన్సరే చెప్పు ఎందులో కావాలి 1 మైనస్ ఎక్స్ ఇందులోనే కదా కావాల్సింది. సో 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 100లో ఏం కావాలి నాకు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ 53 కావాలి. నథింగ్ బట్ ఎవరన్నా చెప్తారా -1 హోల్ పవర్ 53 100 సే 53 -1 whole power odd is minus. Answer is Ekkatle. So with this I am closing for today, my dear students. This last question is such a beautiful basic question. Just నేను మీకు చెప్పడం కోసం బోర్డు మీద అంత స్టోరీ నేనైతే చూడగానే x-1 హోల్ పవర్ అని డైరెక్ట్ టిక్ పెట్టేస్తాను. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ మీరు రావాలంటే ద ఓన్లీ టెక్నిక్ ఏంటో చెప్పనా, జస్ట్ రిపీట్ ద నోట్స్ అగైన్. ఒకసారి చదవండి, రానివన్నీ మళ్ళా చేయండి. రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అండ్ మన మెటీరియల్ చేయండి, దట్ ఈస్ 1000% ఎనఫ్. సో ఫర్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్ 1 యూ విల్ గెట్ టుమారో మార్నింగ్ మెటీరియల్స్ వస్తారనన్న. ఆర్డర్ ఇచ్చాము కానీ వాడు ఇంకా కొంచెం డిలే చేశాడు. సో రేపు మార్నింగ్ మనకి ఇస్తాడు. మీకు టుమారో మార్నింగ్ అందరికి కొరియర్ చేసేస్తాం. ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు రేపు మీరు కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఇదంతా అర్థమైందా అందరికీ? సో గుడ్ నైట్, అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సే హాయ్ షార్ట్ టర్మ్ ఆన్ దిస్ ఇఫ్ యు ఆర్ willing to join, because we are going to close the batch very very soon. ఎక్కువ టైం లేదు, ఓన్లీ 30 అడ్మిషన్స్ ఆల్మోస్ట్. ఐ థింక్ ఇప్పుడే నేను బయటకు వెళ్తే ఆవిడ చెప్తుంది 1 అడ్మిషన్ అయిందని. సో వీ రీచ్ టు 11 అడ్మిషన్స్. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ అనదర్ 19. ఈ టైంలో 30 అడ్మిషన్లు అవ్వటం అంటే నిజంగా ఆ స్పిరిట్ ఉంటుంది చూడు, వాళ్ళే అవుతారు. మిగతా వాళ్ళందరూ రేపు సమ్మర్ తర్వాత మీరు చూడాలి. ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఇప్పుడు 40-30 మందిని కూర్చోబెడుతున్నాం కదా. అప్పుడైతే లాస్ట్ ఇయర్ నాకు గుర్తు, లాస్ట్ ఇయర్ కాదు 2019 120 మెంబర్స్ని కూర్చోబెట్టా. మచ్ 120. తప్పదు, రూములు ఉన్నాయో 2, 5 ఫ్లోర్ తీసుకుంటే 4, 6 గుంపులు వస్తారు. వద్దనలేము. మరి ఈసారి కరోనా, మరి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. కరోనా ఉందా పోయిందా? ఇంకా మాస్క్ వేసుకుని ఉన్నారంటే కరోనా పోయింది కానీ భయం ఉంది. All right, my dear, thank you, and we'll meet tomorrow. And have a good day and good night. Don't waste time. Right. Bye. Take care of Srinidhi, Sri Vignesh, Satya, Harshini, Sritika. Wonderful, Amma. All the best and good night, Ranana. Bye. Take care.